Augmentation des blindes. Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Et nous voici toujours en compagnie de Chichi. Et nous avons rejoint Gaël en direct du Mexique. Coucou Gaël, comment vas-tu? Coucou à tous. Ça va très bien, comme d'habitude. Tout va bien ici. Eh ben écoute, du soleil, des pina coladas. Des margaritas. Ouais. D'un margarita. Ça margarite quoi, ça margarite à fond. C'est ça. Et cette semaine, nous avons le plaisir d'avoir Felipe Mojave avec nous. Tout à fait. Hello. Salut Felipe. Hello. Hello. Hello guys, how's it going? Fine. And you? Where are you currently? I'm in Vienna right now. So we're based here, but of course we travel too much. Have a big base back down in Brazil, and now of course we can travel at all. So little stuck here, but it's all gonna be fine. Ok. Vas-y Gaël, c'est parti, vas-y. Donc voilà, Felipe qui vient d'intégrer la team GGPoker récemment, et donc qui est numéro 4, je crois, de la all-time money list Brésil. Voilà, il avait été GG. Ouais, c'est ça. And yeah, so I was we see like your hat actually. So yeah, I was just saying that you are part of the GG Poker team now. So they are creating a really big team with like Fedor, Negreanu, Elky, Bruel. So and they have also big online series. So it seems like they are doing a bit like a Party Poker did 2 years ago when they entered the poker market. So they have really big ambitions and they're injecting a lot of money in the poker market. So can you describe a little bit GG Poker ambitions today? Yes, sure, my pleasure. First of all, very nice to talk to you too, and the audience. Thank you very much. Second of all, I do understand a bit of French. It sounds very familiar to me. I don't know if that's because my mother language is Portuguese. I understand. Of course, yeah. I cannot speak, but I get a lot. I get a lot. What happened? Well, about GG, I couldn't be more excited. I joined the project when Brin and Negreanu were just in, and that was the beginning of the year. So start from January. And I've been seeing the company grow and do all this new stuff, focusing on the players, which is really awesome. So for me as a poker pro, it's a dream come true to participate and be part of a team with these names you said. So of course, many of these players, such as Negreanu is the guy, probably the reason I'm here. Because when I started playing poker, I started looking up to that guy, reading his blogs, and so that's very cool to be in the company with him right now. Such a great guy, he does a lot for the game, and very inspirational person. And of course, my other colleagues, cannot talk too much about them without sending all the compliments about the poker, of course. So it's been really a blessing. About GG, as I said, GG is growing, such as you made a comparison back in the day with PP as well. I think GG is doing this kind of approach, but GG it's some sort of a site that's very player focused. So since I started in the company, I've been having these ideas and bringing all these ideas to the company. And week by week, we're putting together and we're making it happen. So that's really, really nice. It really warms my heart to have a company paying attention to the players and knowing and doing stuff that the players want. Such as like, I mean, when I started playing poker, I was going for the poker dream. You know, what was the poker dream? To one day be able to travel the world, play poker for a living, to have a sponsorship. And for a while,
I thought that was lost, you know, in the poker community, and I couldn't see that. And now I see the GG is doing tons of things for the players, such as like the GG Masters, which is like only $150 buying for 500K on Sundays. It's a freeze-out tournament and it has a 500K leaderboard. You can become a GG Pro, have a sponsorship deal. This is the poker dream. It's super nice. All the tournaments, they had like a big leaderboards. And of course, now we're leaving the era of the WSOP Super Circuit Online with the biggest ever guarantee we ever see. And a nice, very nice large leaderboard as well. So very, very glad to be part of it. Very glad. Yeah, I'm just going to summarize a little bit in French for people who don't speak English. Donc, non, il disait qu'il était vraiment hyper heureux d'intégrer cette équipe. Il a intégré au début de l'année, un peu après Brin et Negreanu. Et que, par exemple, bah, il était super fier d'être aux côtés de gens comme ça qui font partie du team. Parce que Negreanu, par exemple, c'est la raison pour laquelle il est devenu joueur de poker, en gros. Parce que quand il a commencé, il lisait son blog, il le regardait, il le suivait beaucoup. Et pour lui, c'est vraiment un honneur aujourd'hui d'être à ses côtés dans la même équipe. Et que par rapport à GGPoker, il était super heureux parce que pour lui, c'est un site qui est tourné vers les joueurs et que pendant longtemps, il avait eu l'impression que cet aspect-là, ça avait été un peu oublié par beaucoup de sites et que ça revient aujourd'hui. Donc, il est très content de ça et qu'il travaille beaucoup, que voilà, chaque semaine, il voit que les idées qu'ils mettent en place avec les autres de l'équipe, ça se met en place sur le site. Ils ont un leaderboard avec des tournois à $150 le week-end. Et je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, il y a un leaderboard avec $500 000 de garantie, je crois. Et on peut devenir joueur pro. Et un contrat pro, ouais, c'est ça. Tu peux choper un contrat pro. Le WSOP circuit avec des garanties énormes. Donc, ça, c'est un truc qui est quand même génial. Donc, voilà, parce que j'avais comparé ça un peu à l'arrivée de Party Poker il y a 2 ans, qui avait aussi injecté comme ça énormément d'argent d'un coup pour arriver en force sur le marché du online. Enfin, sur le marché du poker tout court, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, voilà, il est très content de faire partie de ce gros projet-là, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de moyens et beaucoup de projets qu'ils veulent mettre en place. Alors tiens, j'ai une question du coup sur GGPoker que tu peux lui poser. C'est comme Party, on a vu, ils ont investi une tonne et ils ont investi online, mais aussi ils ont créé un circuit live. Est-ce que GGPoker dans le futur, ils ont aussi pour objectif de créer un circuit et des events live? Yeah, his question was like, as we compared it to Party Poker, like they injected a lot of like money online, but also on the live circuit. So is that a future project to have a live circuit for GGPoker? Yeah, that's a very interesting question because I cannot say exactly about the company plans because I'm a player ambassador. So my position in the company is to take care of the players and get them the best as we can, and so they're happy playing on GGPoker. They feel taken care. So far, really nice. They love the poker site. I'm very excited about the GGPoker software as well. But I am sure, and I can tell you that I am sure that GG has big plans. GG came to literally take over, which means that I will be not surprised if in any time soon we have live events for GG as well. I think that, for instance, I have my own live events. I have my training events, my poker tournaments, and we were about to host some GG tournaments already in Brazil. But then coronavirus hit us really bad, and I had to cancel my event, of course. It was actually something interesting that happened because it was early days of coronavirus, and we had the sensibility to cancel. Gladly, we did that because people wouldn't be able to participate anyways, and that was good for everyone. But that would be already a GG live event, and so we plan on having that. And I think it's going to happen anytime soon. Mm-hmm. Non, parce qu'il disait que
il peut pas trop dire parce que sa position c'est d'être ambassadeur, donc il travaille beaucoup pour le bien-être des joueurs, sur le software, sur les garanties, sur tout ce qui est mis en place au niveau du online. Mais que ce qu'ils pouvaient assurer, c'était qu'ils ont vraiment des gros projets et donc ils veulent mettre beaucoup d'argent et que clairement, ça fait partie de leur projet, en gros, un jour d'avoir un circuit live. Qu'ils avaient déjà des projets parce que lui, il a déjà mis en place un circuit live qu'il a créé au Brésil. Et donc, il était en partenariat du coup avec GGPoker. Ça devait se faire au début de l'année. Donc, ça aurait été un des premiers événements live associés avec GGPoker. Mais heureusement, ils ont pris la décision de l'annuler assez tôt quand il y a eu la crise du coronavirus. Mais que c'était déjà quelque chose qui allait être mis en place et que voilà, il veut pas dire trop des plans du futur, mais que en tout cas, ils veulent vraiment prendre le marché et arriver comme des leaders. Donc forcément, c'est dans leur projet un jour de faire ce genre de choses. And yeah, in an interview in 2016, you said that your goal was not only to win at poker, but it was also to expose the game to many people as possible in your country, in Brazil, and to show also the poker lifestyle. So you branded that hashtag poker lifestyle. You even had the award in that year of most inspiring poker personality. So how do you think poker has evolved, and can you develop that idea of what poker lifestyle is? Nice. So yeah, that's what I always tell to people. Like normally when I train players, when I coach players, or when I try to explain the game of poker to somebody that has no contact with the game, I explain to them that as a poker player, as my job, I'll take this as a regular job, as I have obligations and I have my schedule to fulfill, and in order to be a good professional, in order to be a winner. Most of the people, they still have that old mentality about the old poker game and the casinos and the drinks and the smoke and everything. So when I started this wave, I wanted to show to maximum possible people what they were missing out, because they were simply talking about poker without knowing what poker was. So we came a long way after that. And then there was when we started training players to see not only the game aspects of the game, not only the theory part of poker and become a good poker player, but what poker can give you. What can you extract from poker? How can you see things with a poker mentality and be better as a person, get better in life? So that's exactly what poker lifestyle is about, which is we're passionate about poker. So we take poker very seriously, but we also take it easy because we love poker so much. So we like to play. So just for playing, we're very blessed to have a job or to do something we really like and we can also make money with. That's super good. That's also what I tell to my players, which is if I'm having a bad session or a bad year at poker and I'm traveling the world, I'm doing what I love, this is so much better than having my dream job, paying all the money in the world, and living the life. So poker lifestyle is simply about that, about like living the poker at its fullest and knowing that poker is for everyone as well, not only for pros. It's also, we have so many recreationals here, people starting off in poker right now, and so many people that also play part-time poker. Mm-hmm. Non, parce je lui demandais, parce qu'il avait créé le hashtag, qu'il a créé la marque avec le hashtag Poker Lifestyle. En 2016, il avait eu l'award aussi de la personnalité la plus inspirante de l'année. C'est marrant ce nom de award, quoi. Ouais. Et donc voilà, je lui demandais c'était quoi un petit peu le concept derrière tout ça, ce qu'il avait essayé de mettre en place et où ça en était. Donc parce qu'il est aussi coach et donc il coach de nombreuses personnes.
Et voilà, il s'était rendu compte, la plupart des gens, qui sont complètement hors poker, il y avait encore cette idée-là du casino, des verres, des gens en train de fumer, etc., un peu à l'ancienne, et que le poker, c'était tellement plus de choses que ça. Donc, il fallait plus montrer aux gens tous les à côté de simplement la théorie du poker et la théorie du jeu. Parce que voilà, c'était un ensemble de choses. Et donc, le hashtag Poker Lifestyle, ça avait été créé comme ça pour montrer aussi la vie d'un joueur de poker, ce que c'est un vrai métier, que c'est un vrai travail, et que ça permet d'avoir cette liberté-là de faire ce qu'on aime, parce que voilà, il disait que c'est tellement, même si on a une année difficile au poker, quand on regarde tous les voyages qu'on fait, tous les pays qu'on découvre, au final, c'est quand même tellement plus enrichissant que n'importe quel autre job, même si vous avez un revenu régulier, mais qui ne permet pas de faire ces choses-là. Donc, il avait voulu mettre en place ça, d'à côté découverte, le mental, et se rendre compte de la chance qu'on a, et que c'était important de parler de toutes ces choses-là à côté de simplement la théorie. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien résumé. Non, je crois que c'est pas mal. C'est pas mal. And also an interesting fact about you is that while most of the people that play, like, they are, like, when they starting, they getting stacked or they sell action to play bigger tournaments. And you said that you wanted to climb the stakes by yourself. So you never sold action. And so don't you think it's also like a risky strategy? And how did you handle that? Well, about that, it's like when I started playing poker, I had the mentality that poker was entertainment for me. So what I did was I took $500 out of my salary. I used to work in a bank and also as a musician. So I had two jobs, and I took $500, which was supposed to go to a nightclub, have some fun, go to the movies, this kind of stuff. And I said, I'm going to use this money. I'm going to play poker. So I have no relationship with this money, with winning. This relationship with this money is about having fun, learning something new. And that's the approach from my experience that I teach the poker players nowadays. If you can do that, that's the best approach you can have. So when I came from that, I came from like no expectations. Did not want to be a poker pro. So when I escalated to play the biggest events, such as the 100Ks, 50Ks, the big cash games, I never had the pressure that I needed to play something. So I always played whatever I wanted to play, whatever, following pretty much the idea of the poker lifestyle. Let's say if I feel good, if I have some extra bankroll at this moment, if that I also have a bankroll theory where I segregate my bankroll, which means I'm gonna probably play a couple of big events during the year, whatever it happens, because my mid stakes and low stakes poker tournaments ROI will be covering for that anyways. So I was never very in touch with that. But of course, as pretty much every poker player, I sold action. I had deals, and that was a pleasure. Most of them with friends, most of them with people, with like-minded people. But when I said that, it means that, for instance, there's a 100K tournament to play tomorrow. Of course, you need big ass bankroll to play those events. I'm not that kind of guy that I'm gonna look into investors, or I'm gonna willing to play under some sort of deal, because the true blessing is to be playing poker. Plus, the main competition in poker, I guess, they are all in this middle buy-ins, where you can compete with all kinds of players. You can play for like a very, very large prize pool. And plus, the piece I would have from all these big events, from comparing to have 100% of myself playing on my own, having this freedom, and playing all these big buy-ins as well, such as from the 1Ks to the 10Ks, which I can afford. That means that I'll be making the same kind of money,
That means that it's something more about like the poker player ego than anything else. And plus the game environment. Of course, I will not be playing too much high stakes against the best poker players in the world because that's just not very smart. And so I'll try to look up to the events where I can win more often, where I can have a better return on investment. And then for the sake of growing, for the sake of the challenge, for the sake of my poker career, of course, I'll jump into the higher stakes. Now I have this thing pretty much sorted because GG is amazing. GG has a staking tool under the poker platform. So it's funny that you asked me this question right now because yesterday before going to sleep, this weekend we have two big high roller events, WSOP Super Circuit on GGPoker. The 10K PLO, 1 million guaranteed, and the 25K high roller, 10 million guaranteed. These are very big events, especially for online poker. And so I just registered my to the tournament, and I registered to the poker client. I sell action over there. So my fans can buy shares of my tournament. They can come to my Twitch channel, cheer, play together, have some fun, such as any other person doing this for an investment, and they think I'm good for the money. They will also make an investment. So fun fact is that everybody's loving this tool. Everybody's using this tool. So yesterday there was me and Fedor Holz registered and selling action through all these big events, which means that helps me a lot playing all the big ones, knowing that I have a lot of supporters, people that think I'm good and I'm gonna make money, and I don't need to go through that, through that old mentality of big cup. I think that's be healthy for the poker players from what I see in the past. So I try to avoid that the most I can. I have deals only with friends and fans, and now we have the staking tool on GG, which comes to save the problem, save the trouble now. Ok. Non, parce que je lui demandais ce qu'il avait dit plusieurs fois dans des interviews qu'il n'était pas pour vendre de l'action et afin de. C'est assez unique dans le monde des super-héros, tout ça. Ouais. Et donc il disait quand il avait commencé, il avait mis $500 de côté, qu'à la base il voulait aller dans un club, aller faire la fête avec et tout. Et il s'est dit non, finalement à la place je vais jouer au poker, mais qu'il avait la mentalité de toute façon cet argent-là je suis prêt à le perdre, c'est pour m'amuser. Et donc du coup il a commencé comme ça, et c'est vraiment le conseil qu'il donne aux gens qui débutent, qui coachent, etc., d'être prêt à perdre l'argent qu'on commence à jouer, quoi, et surtout de faire ça pour se faire plaisir et pour s'amuser. Et que finalement il a grimpé les échelons assez doucement, mais qu'il n'avait jamais été dans l'optique de vendre de l'action pour vendre de l'action, enfin dans le but de jouer des tournois plus chers. Et que bien sûr il a participé à des 100K, des 50K et des tournois comme ça, donc sur ce genre de tournoi, donc bien sûr il faut avoir une bankroll énorme et faut vendre un peu d'actions, mais que c'était plus des espèces de tournois de temps en temps pour se faire plaisir, parce qu'il a séparé sa bankroll entre, ça ne changeait rien à sa gestion de bankroll en fait, du fait des tournois middle buy-in, que ça il va tout le temps jouer. Et ensuite, il avait une bankroll plus séparée pour jouer quelques gros events de temps en temps, où bien sûr, il va vendre de l'action et faire des deals sur ce genre de choses. Mais sinon, il garde toujours la même bankroll pour jouer des tournois middle buy-in, parce que c'est là où finalement, il va faire le plus d'argent, parce qu'on joue contre n'importe quel type de joueur. Il y a des joueurs aussi, plutôt que dans les super high rollers, où là, tu joues vraiment contre les joueurs les plus expérimentés et les meilleurs du monde. Donc, en gros, préfère, ce qu'il a dit, il préfère jouer 100% de son action sur des 1000 à 10 000 que pas avoir 100% sur des high rollers ou super high rollers, quoi. Et c'est vrai que c'est rare. Dernièrement, c'est plutôt l'inverse qu'on a l'habitude de voir. Ouais, c'est pour ça que c'était intéressant. Et il disait que ce qui est cool avec la plateforme GGPoker, c'est qu'ils ont aussi une plateforme de stacking. Donc, par exemple, avant-hier, là, il va y avoir les WSOP circuit pour un 10K et un PLO à 25K. Ou alors, c'est pas le PLO qui est à 25K, je sais plus, mais il y a un 10K et un 25K. C'est ça. Donc,
Ouais, donc avec Fedor Holz, ils se sont registrés l'autre jour et ils ont mis des actions en vente sur la plateforme GGPoker. Par exemple, tous les gens qui veulent suivre des fans qui veulent acheter un petit pourcentage d'actions, etc., et qui ensuite ils vont le suivre sur sa plateforme Twitch. Oh, c'est fun ça. Ça, c'est cool, ouais. Ouais, c'est cool ça. Et le suivre ensuite sur Twitch. Donc voilà, c'était bien parce que ça lui a enlevé encore plus cette pression de est-ce que je vends de l'action ou non. Il dit non, je vais juste quelque part à des gens qui sont intéressés, c'est tout, mais sinon il vend pas d'action. Okay. You've got the question. Okay, Felipe, you? Yeah, and you know what? I just wanted to add a little bit to that. This ride with the GGPoker software and the staking tool, it's been so awesome that me with my fans and friends all over Twitch, we go online. I sell my action to them regularly, and we have every Monday a project I created which is called No Meat Monday, No Markup Monday. So this means that if they show up to my stream, I select 10 tournaments, 50% of every tournament, and I register for them to buy free of charge, no makeup. And for that reason, we play during the stream a lot of documentaries, a lot of movies, teaching them and showing them what's happening with the world, with the crazy consumption of meat, like that we ending all of our planet resources, for instance, and what's the impact of our choices in the environment. And it's been so awesome. Like there was like the first Monday we won the GG Series event, the $50 GG Series event. I don't need to sell the tournament, right? I just do it because of fans. So I sold 50% of a $50 event of the GG Series. We won the tournament during the live stream. It was a blast. We did the same for the 1K in the High Roller Week, and we won the main event that day. They also had 50% shares with no markup. So that's a very cool experience. So we've been helping a lot of people to build their own bankrolls. So then I feel fulfilled. I feel really nice about selling action, because it's not only about me having my ego that I need to play a poker tournament or that I want to play in the high stakes scene, be recognized. That doesn't matter. That's something bigger behind this now, and that's why we are doing this. I'm very happy we're doing this, and only possible because we have this staking tool on GG. Voilà, il voulait ajouter que ce qui était bien sur la plateforme GG, il est vraiment content que, par exemple, il a mis en place chaque lundi, c'est les No Meat Monday et les No Markup Monday. Donc, en fait, parce qu'il est très impliqué, lui et sa compagne qui est Nathalie, dans le être vegan, etc. Donc, c'est des choses qui sont importantes pour eux. Et donc, par exemple, sur le lundi, ils vendent l'action sur 10 tournois, je crois, sans markup. Et donc, les gens ont la possibilité aussi de suivre en direct sur Twitch l'action. Et pendant qu'il y a le Twitch, il passe aussi de nombreux documentaires, plein de vidéos sur l'impact de la consommation de la viande dans le monde et ce genre de choses. Donc, rien à voir avec le poker. Mais donc voilà, c'est quelque chose qui lui tient à cœur et qu'il est content parce que ça allie ces choses-là. À la fois, ça permet aux gens aussi de monter leur bankroll, d'acheter de l'action sans markup. Par exemple, il avait vendu de l'action sur un tournoi à $50. Bon, il n'a pas besoin de vendre de l'action sur un tournoi à $50, mais c'était plus voilà, pour faire plaisir aux gens, pour créer quelque chose de différent. Et il avait gagné ce tournoi-là. Et ensuite, un peu plus tard, il y avait eu le 1K qui avait gagné aussi. Donc, et il a dit qu'il est super excité par ce genre de projets qui sont un petit peu nouveaux et voilà, qui permettent de parler d'autres sujets. Et donc, c'est tous les lundis, pas de markup. Et en même temps militer pour voilà, la cause de pas de viande. Voilà, c'était intéressant. Okay. Ouais. And fun fact also, like in 2018, I think you had the record of the player who cashed in the most country in the world. You were in the Guinness Book of Records. Is that right? Correct. Yeah. So what was exactly like the project, and like do you want to like
I guess it's not really possible to do that anymore, that you have a family and you travel less, obviously. Well, actually, that was one of my goals in poker, was the most countries I could, just to live life through poker. So that's the poker lifestyle we've been talking about. So in that year, I traveled to 14 different countries to play the main poker tournaments. So I did not travel to a country, like a small country that had a small tournament, for instance, to play. That wasn't my goal. But my goal was to travel to the big stops where I've never been and participate in all major events. So that was the first year I played, for instance, in Australia. That was the first time I went to Melbourne. Loved so much that place. So, and I was lucky to cash in 13 out of the 14 countries that I went to play. So that was a pretty nice result. There's a funny story behind that, is that I could have cashed in the 14th, which was in the Netherlands, also Amsterdam, one of my favorite cities. But I had a huge, amazing big pot during the bubble against an aggro guy when I had queens, and I could not lay down because I want to win the tournament. Of course, I don't play to cash an event, and I lost the fighting. So I almost got the 100%, but like, it doesn't matter. That story, it's nice. And we have a plan of whenever the situation is better to keep on traveling. And doesn't matter with the baby, that won't hold us back. And then travel now to every country that has poker and we never been. So we want to do that. So for instance, there are pretty much many countries here within Europe we can visit and never been. Some Asian countries we can visit, never been. So and then record all this for a YouTube vlog. I actually started this project because I'm doing the opposite way now. I'm recording for every country I've been. I'm doing a vlog or more, depending on the country. Like if Brazil or Vegas, Barcelona have a lot of history in those cities. So gonna be a couple of vlogs, but I'm gonna look back and go every country and do my poker career as I visited until I come now. I think I have just over 30 countries, and then keep going to see if we can travel all the countries that you can play poker from. And funny story too is that I have a friend of mine, a Brazilian guy that doesn't play poker. He's learning poker now with us, but he doesn't play poker. His name is 196 Sonhos, which is dreams in Portuguese. And he left Brazil with pretty much nothing. He wanted to travel the whole world, and he beat the world record of traveling the 196 countries the fastest time. And we have a project together. He will be taking me to these countries as well that he knows now, show me a little bit about the country culture, and I'm going to show him the poker a little bit. Ok, that's great. Non, parce que je demandais, parce qu'en 2018, il était allé dans le Guinness Book des records pour avoir cash le plus de pays. Donc, son projet, ça avait été en fait parce qu'il trouve que c'est ça aussi qui va avec le poker lifestyle. L'idée dont il parlait, qu'il développait, c'est aussi de vivre des choses extraordinaires grâce au poker. Et donc, il avait décidé d'aller dans 14 pays qu'il n'avait jamais visités, mais pas pour jouer des petits tournois et pour essayer de cacher absolument quelque chose, mais pour jouer vraiment des tournois majeurs du circuit. Donc, c'est comme ça qu'il avait en profité pour aller, par exemple, en Australie, pour aller à Amsterdam, etc. Il avait réussi à cash sur les 13 pays qu'il avait visités sur les 14. Finalement, il n'avait pas cash. C'est aux Pays-Bas qu'il n'avait pas cash.
parce que au moment de la bulle, il avait les dames et il n'a pas pu pour un énorme pot et il pouvait pas, comme il joue pour gagner, il joue pas pour faire l'argent. Il jouait contre un mec super aggro. Et... Ouais, voilà, il avait décidé d'y aller à fond et bon, ça n'avait pas marché, mais il dit de toute façon, j'ai pas de regrets sur ce genre de choses-là parce que en gros, voilà, lui, il veut vivre les choses, voilà, avec passion et faire des trucs de fou. Et donc, parce que je lui demandais est-ce qu'il allait moins voyager du coup, parce qu'avec Nathalie, ils ont un bébé de 2 ans, quelque chose comme ça. Et donc, il a dit que non, ils avaient décidé de continuer, une fois que la crise serait passée, d'avoir ce rythme de vie-là et de voyager avec le bébé et d'en profiter pour faire aussi que des pays avec des destinations poker qu'ils n'ont encore jamais fait. Donc, ça peut être beaucoup de pays en Europe et en Asie, par exemple. Et donc, voilà, de voyager un maximum sur ce genre de destination-là et d'en faire un vlog. Donc, son projet, c'est de faire un vlog avec tous les pays qu'ils vont visiter donc, prochainement. Et qu'il a un ami brésilien, c'est 123, je crois. 126 ou 187. Soyuz. J'avais Soyuz. Ouais. Donc, c'est son pseudo qui vient de débuter au poker. Et lui qui a fait l'inverse, il débute au poker, mais il est parti du Brésil avec l'idée de voyager et il a fait 193 pays en un an. Donc, il a eu le record du monde depuis visiter en un an. Et donc, ils ont un projet ensemble de faire des vlogs ensemble. Lui, il va lui apprendre le poker et l'autre va lui apprendre à voyager énormément. 193 pays en un an, ça fait un pays tous les 2 jours, en gros. Ouais, je pense. Ah, faut carburer quand même. Hein. Faut même plus. Ouais, ok. Wow. Donc voilà, ça va être un vlog qui est vraiment axé voyage et poker. Donc c'est fun à voir aussi. And yeah, well, last question. You're a mixed game player. J'en ai une après. Yeah, you're a mixed game player. So when do you mainly find the tournaments you like and the tournaments you want to play today? And which game are you focusing the most on? Well, there's a nice question because when I started playing, I pretty much started playing Texas Hold'em with pot limit Omaha as well. I know that's very hard. Normally, most players, they learn no limit Hold'em, and they at some point they transition to PLO and mixed games. Mm-hmm. And that's when I say that Daniel had a big impact in my life because I read one of his blogs before thinking about becoming a pro. And he was explaining there, if you ever want to become a poker pro and you want to come to the World Series and win the tournaments, you need to learn all the mixed games. You need to play all the games because they represent 50% of the events here. And I had that in my mind. From that point on, I bought all the books I could buy on Amazon.com, all books I could find from mixed games, and started learning the game. So mainly started playing all game variants at once. Mm-hmm. Because of that. When I have my mind on it, I go and I dig deep, and I don't do anything else. Just try to learn, and develop quick. So nowadays, I'm playing all the events, all the poker variants. I don't think I have a best game, let's say that way. I've been recognized as a really good PLO player because of the results and because of the history, of course. But I actually took a shift to where I had a pretty nice couple of years playing the no limit holding tournaments and also the cash games. So I started to play more holding now. So my passion is poker. I love all the game variants. For me, the most fun game is the mixed games because it takes a lot of skill and it's fun to play so many games. But your connection is not quite good. It's we have the we don't hear you very well. You're freezing, bro.
Felipe. Freezing. I'm just waiting a little bit. I think I'm cool now. It's okay. Like, Yeah, now it's cool. Okay. Non, parce que So, je I demandais mean, Yeah. No, keep talking. can you hear me now? Yeah. It's okay. So, I mean, now, like this Sunday on GG, we have two big WSOP events, the High Roller PLO and the High Roller No Limit Hold'em. If I had to choose something, I would say that, of course, my better chances, my better edge is over PLO, that's for sure. But I like to believe I can play all these big boys on the No Limit Hold'em game as well. But that won't make me any of those games more of my favorite, for instance. But if I had to choose something, I would choose neither. And I would just go with the mixed games where we can games together. Mixed games are too much fun. So, of course, I'm looking forward to go to Las Vegas and be able to play the mixed games live whenever possible. And for now, I have my hands full playing all the No Limit Hold'em and PLO events online on GG. Non, parce que je lui demandais, parce qu'il était reconnu comme un joueur de mixed game. Et donc, il a dit que lui, à la différence, par exemple, des joueurs qui apprennent d'abord le Hold'em et ensuite, un peu plus tard, qui s'intéressent au PLO et à d'autres types de jeux. Lui, dès ses débuts, par exemple, donc il a répété qu'il a été beaucoup influencé par Daniel Negreanu, parce qu'il avait lu un de ses blogs. C'était avant qu'il se mette à jouer au poker sérieusement, et que Negreanu expliquait que si on voulait aller à Vegas, si on voulait devenir un joueur performant, gagner un bracelet, il fallait jouer des mixed games parce que la moitié des tournois des WSOP, c'était des mixed games, et que c'est là qu'on aurait le plus de chances de faire quelque chose. Et donc, il a un petit peu appris, en gros, toutes les variantes d'un coup, un petit peu tout en même temps. Et donc, il pourrait pas dire qu'il a un véritable variant qu'il connaît plus que les autres. Et il a dit qu'il était plus reconnu en PLO parce qu'il avait fait ses plus gros résultats, c'était en PLO, mais qu'il avait eu quand même des années très bonnes en no limit et que ces dernières années, il jouait beaucoup de no limit totem. Mais que s'il devait choisir, ce serait vraiment les mixed games qui l'amusent le plus parce que c'est juste là où il a le plus de fun. Et que par exemple sur les tournois du dimanche, il y a sur GGPoker, il y a un high roller PLO, il y a un high roller no limit. Donc bien sûr qu'il va jouer en PLO, il pense qu'il a le plus de chances de faire un gros résultat, c'est en PLO, mais que ça lui fait plaisir aussi de penser qu'il a toutes ses chances face au plus grand nombre du poker en Hold'em. Et que s'il y avait quelque chose à choisir, ce serait vraiment les mixed games parce que c'est juste là où il y a le plus de possibilités, c'est le plus drôle quoi. En gros voilà. Et toi, tu avais une question, Chichi? Ouais, j'avais une question parce que d'habitude nos studios ils sont à Paris et à Paris il y a un de ses potes qui joue au foot, Neymar, avec un petit mec qui débute qui est plutôt pas mauvais. Je voulais savoir s'il sait du coup est-ce qu'il reste à Paris ou est-ce qu'il va à Barcelone? That's a question about football because he doesn't know if you go to Paris sometimes because usually our show is in the studio in Paris, but obviously we can do the show from here now. But he said like one of your friends who is quite famous in France, name is Neymar. So he was asking if you knew if he was staying, right? C'était ça? Oh, ouais, if you stay in Paris or if he's leaving to return to Barcelona. What's your opinion? Give me the scoop, my friend. Don't use the freezing. Oh, No, no. Il est fort. We don't have the sound. Oh no. Oh putain, il a tout dit, on n'a pas l'extrait. Il fait exprès. It's on purpose. No, we can't hear you. We can't hear you. Hello? Now I'm back. Yeah. Sorry, I don't know what happened, guys. I'm very sorry. No problem. Simply, I was thinking you were doing on purpose, like you can't answer this and say. No, I heard the question. I'm very sorry.
question. It looked like I ran into some trouble here. I wasn't sure if it was like the connection or the computer or something. I'm sorry. And well, I heard the question, but the truth is, I know nothing about that. Oh. Come on, my friend. I knew when I could help you guys out, but also it's been a while where I'm very focused on my career and my daily life, and it's been so much time that I actually don't see my friends. Of course, because of coronavirus now, nobody sees anybody, only video. But like, I mean, last time I was in Paris was, yeah, it was a unfortunate game, which was a tough one to beat, which was the PSG and Real Madrid, the back game. And, you know, PSG needed to overcome a big difference, and plus he wouldn't be playing. So I remember that game was tough, but I went to the Parc des Princes, and I was there. That game was my last visit to Paris. Ok. Okay. On n'aura pas l'exclu. J'ai essayé, les gars. Vous ne pourrez pas m'en vouloir. Okay, and yeah, very last question. You're super popular on social media. You have like over 70K follower on Instagram and like 40 follower on Twitter, something like that. So now, like, how do you see what's your vision of the social media in poker? Did it evolve? Did it change over time that you have a family now? Something different? Well, I think that my approach with social media was always to show what I was doing and be able to give information to others, either to inspire other poker players to play, show them how the poker life is. And by showing how the poker life is, I don't only show the good stuff. So I always talk about my losses. I always talk about how hard it is to be a professional poker player and play the big events against the big guys. It's not easy at all. So I feel that I always been truthful to my audience, because never being a character. So if you check my social media, I'm posting my personal stuff along with my professional stuff. And that's a page that talks a lot about me and who I am. And I'm a professional poker player. So I must assume that back in the day, sometimes I was kind of feeling that, oh, it's Monday, I need to post some content. I need to do this, I need to do that. And I lost that very quickly. And that's the joy about social media for me, is to connect with other people, either like-minded or either not in the same page at all. Because I talk about all kinds of stuff. I even talk about politics, and people hate me because they don't have the same idea as I do. I don't care. I think that's how you should be addressing social media, bringing information. And I don't have this pressure at all about doing beautiful things, beautiful posts, nice content. I just do exactly what I feel like. And that's been paying off very nice. We have become a very nice community, as you said. So despite of liking to show my poker journey and talking about and discussing a lot about what's happening with the world and other subjects, such as politics, as I said, the star of my Instagram nowadays is my daughter. So nobody can take that away. And of course, we're giving the players a full comprehension about what GG Poker is, because I think they would like to know that and don't miss out on the opportunities, because GG is doing a lot for the players, such as with giveaways, free poker tournaments, opportunities on leaderboards and everything. And the third part, which is having fun. We also run from time, every week we run like polls, we have fun questions.
I like to tell jokes. But I'm not a funny guy, but I like to live in a positive way. And so some other people, they find that very nice, and we develop this bond. So my pleasure now and my goal with social media, it has become something that has nothing to do with poker anymore. It's about human beings. I remember like just like so many nice stories, but like I busted super deep in the WSOP main, and I lost 2 hands in a row, which was like aces and queens, both all in pre, and I had my opponent to under pair, lost both hands and busted. So I went over my social media and said that there's nothing else I could have done. And that was a Sunday. And I explained the place and how much I wanted to get to that final table, how much that tournament means to me as a professional poker player, because we have the WSOP circuit on GG now. And with rings, I happen to have mine here because we're streaming and talking about it. But like what a WSOP main event bracelet means to a professional poker player. So I was very emotional about it because that's the truth. I didn't want to lose, I wanted to win, and I did everything I could. But you know what? What can I do now that I busted the event? So I was mainly talking to them about my planning and about what I was about to do next. How would I prepare myself for the next year? And how would I enjoy my life now after a good result? So the replies I got were like, hey man, I was just about to quit my job. I wasn't gonna show up on Monday. But after I saw your stories, I say, fuck, if this guy is not giving up, I'm not giving up either. I'm gonna show up, I'm gonna get a promotion, I'm gonna make it work. So that changed my life. And so hearing those stories that I can have a very nice impact by being myself, by showing what I do, by guiding other people, by putting them on a nice path, by making them believe they can do whatever they want and reach whatever they want in their lives, that has become my social media passion. So for my goal on social media, I'll be stick on doing that. I'll be talking stuff I think it's important for other people to know. I'll be posting my personal life. I'll be doing my promotions because it's also my professional page. And I'm gonna take it easy. I'm gonna take it easy. That's what I'm gonna do. Other than that, you won't be seeing me. I'm a hard worker. I'm not a Twitch streamer. We have a schedule. We're pretty much online every day, interacting with the fans. But apart from that, I'm doing stuff I like. I'm doing stuff I love. And that's when I see that social media is really nice to connect with people, not only to show, look what I got, look what I want, look who I am, or who am I here with. I think that part of social media, it's not the nicest part. And I would rather stick to what I'm doing and try to just keep it going, such as in poker. I don't have a huge goal in poker. Actually, I only have one goal in poker, is to keep playing poker till I die. Ok. So, ouais, parce que je lui demandais, parce qu'il est très populaire sur les réseaux sociaux, il a genre plus de 80 000 personnes qui le suivent sur Instagram, il a 30 000 personnes qui le suivent sur Twitter et tout. Donc, je me demandais si sa vision des réseaux sociaux, ça avait évolué, notamment depuis qu'il avait une compagne et une famille. Et il a dit que pour lui, les réseaux sociaux, c'est vraiment un moyen de partage. Il dit au début, je me disais, ah, tiens, c'est lundi, il faut que je poste un truc, il faut que je sois présent et tout machin. Il a dit qu'il a vite abandonné ça et que maintenant il fait juste ce qu'il aime, il poste ce qu'il aime, il parle de ce qu'il aime. Voilà, il peut parler de politique aussi beaucoup, il partage ses idées, même si des gens le détestent pour ça, ceux qui partagent pas les mêmes idées. Il cherche pas à faire des trucs beaux ou à faire
montrer voilà ma vie, voilà ma compagne, voilà ce que j'ai et tout. Il dit ça, c'est pas la partie jolie des réseaux sociaux. Il dit pour moi la partie bien des réseaux sociaux, c'est la connexion avec les gens et l'échange. Et il a dit par exemple, je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, il était allé super deep sur le main event et il avait bust en 2 coups avec les as et les dames. Et à chaque fois, l'autre en face avait une paire inférieure et il a quand même perdu le coup et il a bust en 2 mains comme ça, assez proche il aurait pu aller sur la table finale. Et donc, il a été super... il est allé ensuite sur les réseaux sociaux pour faire partager, voilà, raconter ce que ça représentait pour un joueur de poker, un bracelet, ce que ça représentait d'aller aussi loin sur un tournoi et de buster aussi près d'un but ultime et tout. Et donc, il était assez voilà, dans l'émotion et tout à parler de ça. Et qu'il avait eu beaucoup de retours de gens qui disaient « Ah bah tiens, moi j'allais quitter mon boulot. » Et justement, d'avoir écouté ce que tu viens de raconter, je me suis dit bah, « Si ce gars-là, il abandonne pas, moi non plus, je ne peux pas abandonner. Et je vais persévérer dans mon travail, je vais donner tout ce que j'ai et tout. » Et dit au final, d'avoir des retours comme ça m'a vraiment montré que je pouvais avoir un impact important. Et que voilà, donc pour lui, les réseaux sociaux, c'est parler de... il mélange tout en fait, c'est sa carrière, son sponsor, sa vie personnelle. Voilà, il a beaucoup de photos de sa fille, il parle de son bébé et tout. Donc voilà, c'est juste, il fait ce qu'il aime, il fait un peu ce qui lui passe par la tête et finalement, les retours qu'il a, c'est des retours très positifs. Et c'est ça qui a plu aux gens, c'était que c'était quelque chose de naturel où il ne cherche pas à faire un beau contenu, mais juste un contenu personnel et vrai. Et donc voilà, c'est ça qu'il voulait partager sur les réseaux sociaux et que pour lui, c'est un moyen énorme voilà, d'établir des liens avec des gens et de montrer des choses, de partager des choses vraies, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Très bien. Et on a une petite. Donc, s'il peut répondre rapidement pour terminer dans le chat, on a une question. C'est quand on va arriver GGPoker en France parce que là, il y a les WSOP, mais du coup, les Français, bah, nous, on ne peut pas jouer, quoi. OK. Yeah. Last question, because we had a question in the chat. So when the GGPoker is going to be in France, because like, on ne peut pas jouer les WSOP, c'est ça? Bah, c'est sur GGPoker, on n'a pas accès en France. En fait, on peut jouer, mais c'est pas légal, quoi. Ils n'ont pas de licence. Pas légal, quoi. When GGPoker should be legal in France and they can play the W, because for example, they can play the WSOP online now. Yeah, true. I mean, like, I'm sure, like, as I said about the live scene, of course, GGPoker wants to be the best option for the poker players out there. In GG, I know that GG is looking into new regulations and new markets that are more sensitive or either more organized, such as the French market, for instance. So I'm sure that GG is making all efforts to make that happen, and of course bring on board such an amazing market and amazing poker players that France has. So that's for sure a big loss for GG nowadays, not having the French poker players in. But of course, the site as well wants to do everything the correct way. So for the protection of the players and for the game environment and for the regulations as well. So I'm sure that once that it's possible, I'm sure that our team is working on this to make this happen. I'm taking a position here inside of the company, which means I want to bring everything that the poker players want to be discussed in the company and to be analyzed, built, and provided for the poker players. So I love when I have those questions because when you talk to me about the live games and when you talk to me about the French market, this is something I'll be myself including here on our meetings and actually be discussing with them so I can give you a proper response. And that's the approach I want to have with the poker players out there, because I work for GG. I'm a GG ambassador, but
everybody needs to know that before I represent a company, I am a poker player myself. I'm looking after the poker players. So what's best for me is not best for Felipe. It was what's best for our class, for the poker players out there. So I'll always be doing this job. I'm always be trying to help out the poker players. And if you guys have any questions or anything else I may help, you guys can shoot me on social media, tag me with questions, and regarding to GG or anything else, I'll be more than help to find out answers or try to help or answer myself. Non, parce qu'il disait que effectivement, il travaillait sur de nombreux marchés à la régulation du site et que effectivement, c'était dommage de pas pouvoir inclure actuellement tout le marché français, qui est un gros marché et avec plein de joueurs hyper intéressants, mais que voilà, il savait que l'équipe en gros travaillait là-dessus pour que ça arrive au plus vite, parce que comme il disait, ils ont vraiment l'ambition de devenir un des leaders du marché. Donc forcément, c'est intégrer tous ces réseaux comme ça, la France ou d'autres pays, c'est dans leur optique. Et que lui, en tant qu'ambassadeur, c'était hyper intéressant pour lui d'avoir des retours et d'avoir des questions. Donc on pouvait toujours lui écrire sur les réseaux sociaux ou le taguer pour des questions, parce que lui, il avait des réunions régulières de toute façon avec l'équipe, et où il partage son point de vue en tant que joueur et le point de vue des gens et tous les retours qu'il a pour pouvoir ensuite répondre aux questions ou répondre lui-même si c'est en dehors de GGPoker. Mais que donc voilà, lui, il transmettait vraiment toutes les questions et tout ce qui était à l'avantage des joueurs, et que c'était ça son job, c'était vraiment de réfléchir à ce qui est meilleur en tant que joueur de poker. Et donc, il était toujours content d'avoir des questions et d'avoir des avis. Donc, il ne fallait pas hésiter à le contacter sur tous les réseaux sociaux. Voilà. Très bien. OK. Merci beaucoup. Thank you very much. Yeah, we talked to you we talked with you for a long time, so it was really interesting. Thank you very much, Felipe. Time. So my pleasure, Nicolas. All three of you, of course. Obrigado. Tudo bem. See, I feel that I need to study French, because if I study, I'm probably gonna get good very quickly. And as I see you guys speaking, I kind of know what about the question is about. And it was a pleasure to talk to you. Anytime you guys want to have me on the show, talk about something, feel free to hit me up. No problem. And you're three very nice people. And it was an amazing time for me. Thank you very much for having me. Thank you very much, Felipe. Thank you very much. Bye bye, Felipe. Bye. Bye. Namaste. Ciao.